হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। ওয়েলকাম টু টিএম লার্নিং স্পট চ্যানেল। আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম এআই কিভাবে শুরু হলো, দ্য হিস্ট্রি অফ এআই অ্যান্ড ইটস ইভলিউশন। তো আজকে আমরা চলে আসি এআই ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রধান যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং। একদম ভেরি বেসিক লেভেল থেকে শুরু করব আমরা, এবং আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা অ্যাডভান্সড দিকে যাব। এবার আমরা আসি যে কেন আমি এই ডেটা সায়েন্স, এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং এর জন্য পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকেই চুজ করলাম। তার কারণ হচ্ছে ইটস আ general purpose language, প্রচন্ডভাবে versatile. It can work across web development, data analysis, AI, scientific programming, all those things. সেকেন্ডলি এর সিনট্যাক্স প্রচন্ডভাবে ইংলিশ লাইক, যেটা বুঝতে ইউজ করতে ডেভেলপমেন্ট এফার্টস কম লাগে এবং খুব সহজে হয়। অ্যান্ড এর লাইব্রেরি ইকোসিস্টেম ভাস্ট কমিউনিটি আছে, যার ফলে বিভিন্ন কাজের জন্য আমরা অজস্র অনলাইন ওপেন সোর্স লাইব্রেরি পেতে পারি, যেটা আমাদের কাজকে অনেক বেশি অ্যাক্সেলারেট করবে। পাইথন 3.x ইজ দ্য রবাস্ট ভার্সন, যেটা আমরা ইউজ করবো আমাদের ডেভেলপমেন্টের কাজে। আচ্ছা, এবার চলে যাই যে আমরা আমাদের কোর্সে মোটামুটি কি কি টপিক ওভারঅল কভার করব। সেটা হচ্ছে ভেরি বেসিক্স অফ পাইথন। যারা একদম প্রথম থেকে শুরু করছো তারা এই বেসিক্স অফ পাইথন ফলো করতে পারো, যেটাতে তুমি আইডিয়া পাবে একটা বেসিক লেভেল পাইথন সিনট্যাক্স, সেমান্টিক্স, রাইট, ডেটা টাইপস অ্যান্ড অল দোজ থিংস। এরপর আমরা যাব হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার্সে। কি ডেটা স্ট্রাকচার্স মূলত আমরা পাইথন প্রোগ্রামিং এ ইউজ করি ফর আওয়ার কাইন্ড অফ ওয়ার্ক, দ্যাট ইজ ফর ডেটা অ্যানালিসিস, এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং। নেক্সট আমরা যাব হচ্ছে কন্ট্রোল স্ট্রাকচার্স অ্যান্ড ফাংশনসে, which is very important. কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে লুপস ডিজাইন করতে হয়, অ্যালংসাইড কিভাবে তোমার কোডকে মডিউলারাইজ করতে হয় উইথ দ্য হেল্প অফ কারেক্ট ফাংশনস, আমরা সেটাতে যাব। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, অফকোর্স, দ্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ইন পাইথন। এখানে আমরা কভার করব ক্লাসেস, অবজেক্টস অ্যান্ড মেথডস। ওকে, নেক্সট আমরা একদম প্রথম থেকে শুরু করব, যেটা হচ্ছে সেটিং আপ পাইথন ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট। রাইট, অ্যাজ আ ডেভেলপার আমি প্রেফার করি হচ্ছে ভিএস কোড অ্যাপ্লিকেশন। তো আমি তোমাদেরকে পাইথনের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন থেকে কিভাবে পাইথন ডাউনলোড করতে হয় অ্যান্ড কিভাবে ভিএস কোড, দ্যাট ইজ ভিজুয়াল স্টুডিও কোড, ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল করতে হয় অ্যাজ ইয়োর আইডিই, সেটা দেখাবো এবং তোমাদের ভিএস কোডের কিছু ওয়ার্ক থ্রু দেবো। ওকে, লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, চলো তাহলে আমি পাইথনটাকে সেট আপ করে নিই উইথ ভিএস কোড। তো তার জন্য আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে এসেছি। জাস্ট আই উইল টাইপ পাইথন ডাউনলোড। ওকে, যেহেতু আমি ম্যাক ওএস ইউজ করছি, তো ফর ম্যাক, তোমরা যারা উইন্ডোজ ইউজ করছো অ্যাকর্ডিংলি তোমরা মেনশন করো। তো এখানে দেখো ডাউনলোড পাইথন, এটা হচ্ছে পাইথনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। তো তুমি এখানে পাইথন সম্পর্কে প্রচুর ইনফরমেশনস পেয়ে যাবে। তো আমি ডাউনলোড দ্য লেটেস্ট ভার্সন ফর ম্যাক ওএসে যাচ্ছি, যেখানে আমার পাইথন ভার্সন হচ্ছে 3.13.2। জাস্ট আই উইল ক্লিক অন দিস অ্যান্ড দেখো পাইথন ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। Now I will go to VS Code. So I will just type VS Code and again download for Mac. See, download Visual Studio Code. এই অপশনে ক্লিক করলেই দেখো Windows 10, 11, Mac, you have all those options here. তো জাস্ট ম্যাক অপশনে ক্লিক করলেই অটোমেটিক ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। পাইথন অ্যান্ড ভিএস কোড ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আমরা ওগুলোকে প্রপারলি ইনস্টল করে নেব। তারপরে আমরা আমাদের সিস্টেমে ভিএস কোড অ্যাপ্লিকেশনস দেখতে পাবো। প্রথমেই আমরা তৈরি করে নেব একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট। তো পাইথনে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট কাকে বলে? এটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ফোল্ডার, যেখানে আমার পাইথন ইন্টারপ্রেটারের কপি সেখানে থাকে এবং সেটার ওন সেট অফ প্যাকেজেস থাকে, যাতে অন্যান্য প্রজেক্টে আমি যে প্যাকেজেস ইউজ করছি তার সাথে যেন আমার ভার্সন কনফ্লিক্ট না হয়। তো আমি .venv নামে একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করে নেব ফর মাই পার্টিকুলার প্রজেক্টই। তো আমি তার জন্য ওপেন করে নিয়েছি হচ্ছে টার্মিনাল, নিউ টার্মিনাল। তো আমি এখানে জাস্ট টাইপ করব পাইথন 3-m venv and then my virtual environment name. ওকে, দেখো এখানে .venv নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে, যার মধ্যে bin, include, leave সমস্ত সাব ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে। তো আমাকে কি করতে হবে, এবার বিনটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। তার জন্য আমি কি করব, সোর্স মাই এনভায়রনমেন্ট নেম /bin/activate।
জাস্ট ক্লিক করলেই দেখো আমার .venv অ্যাজ আ ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট সিলেক্টেড হয়ে গেছে ফর দিস পার্টিকুলার ফোল্ডার। এবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে একটা .ipinb নোটবুক তৈরি করতে পারো। তার জন্য কি করতে হবে, just have to right click, new file, and you have to just give the file name, say test dot the extension ipynb, okay, just click on it। তো এত ইজিলি তোমাদের নোটবুকটা তৈরি হয়ে যাবে। সো কোড অ্যাড করার জন্য প্লাস কোড করলেই you can start your code. So we are in VS Code IDE. Okay, so Python has many built-in functions. It's around 68. So built-in functions হচ্ছে যেগুলো Python interpreter এর মধ্যে already exist করে। So first is like how to add comments. We will use the function print. Okay, print welcome to TM learning spot. Okay, so you have to just execute. So here for executing it, you can either run from here or you just press shift and return. So like this you can print any of your variables or anything you want. For example, I want to print dollar symbol 5 times. So what I will do, print, then within quote I will give my character, that is dollar multiplied by 5, and just execute. Like I can see dollar 5 times. Next we'll go to what are variables in Python and how to define variables and what are the different types of variables available in Python. So variables are containers for storing data values of different data types. Acceptable names for variables are, so we can start with uppercases, lowercases, 0 to 9, numbers, underscore, but we can't start with a digit. Now let's see, write var1 equals to 10, print var1. So this is a numeric type variable. Now we'll go for var2 equals to 13.7, let's say, print var2. So it's a floating type variable. Next is say var3 equals to Tiasha, my name, and you just print it, you will get the string variable. এখন আমরা কি করব, আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব। তার জন্য আমরা একটা বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করব যার নাম হচ্ছে ইনপুট ফাংশন। আস্কিং অ্যাবাউট এজ, print it, but not only print it, your age in months, say I will print. Okay, so what I have to do, into 12. So for example I put 26, so you can see 12 times you can see 26, which is wrong, right? Why? Because এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবল হিসেবে ইনপুট হয়েছে। তো তার জন্য তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে এটাকে ইন্টিজার হিসেবে ইনপুট নিতে হবে। সো এজ ইকুয়ালস টু int input, enter your age, right? If you write print your age in months, age into 12, so if you now execute it and তুমি যদি 26 input করো, now you can see your age in months 312. এবার আমরা চলে যাব ডেটা টাইপসে। কি কি ডেটা টাইপ রয়েছে, we have text, we have numeric types like integer, float, complex numbers, we have sequence types, right, that is list, tuple, range, and all those things. We have the boolean type variable, bool, binary types, and all those things আগেই দেখেছি। তো string variable হচ্ছে আমি এভাবে ডিফাইন করব, integer variable-কে আমরা ডিফাইন করব এইভাবে, float variable-কে আমরা ডিফাইন করব something like this, boolean variable that is true or false এইভাবে ডিফাইন করব।
someone has defined the variables. Now I want to check the types of the variable. For example, type string. Yeah, it's a string variable. Next, the same way we can check for others. Integer var, it should give me int. The same way I can check for other variables. Float var, it's float, right? And boolean is bool. Now for example, আমি typecasting দেখছি. What is typecasting? Typecasting is converting one data type to another. A is my variable name. I am assigning 1 to it. Okay, that means it's a integer variable. I am converting it to boolean type variable, that is bool a, just printing it. So what I will see? True. The same way, if you change the value of 1 to 10, you can also see true here. And instead, if you use 0, you can see false. 0 means it will give you false. Otherwise, for any integers, if it will give you true. For example, now I want to convert it to float. Okay, so it will give me 0.0. Say I want to print it as a string, right? It will give me 0. And if I check the type of string a, it's a string variable. Next, I will go for arithmetic operations. Can initiate korbo, that is a is 17, b is equal to 7, and I'll just print like addition is equal to e plus b, so 24. Now in the same way, for example, I want to do subtraction. I just have to change the operator, and here you are. We can go for multiplication. We can see the division, right? We can also perform floor division. You can also check for modulus and also the exponential. সো আমরা আজকে দেখে নিলাম পাইথন বেসিক্স, কীভাবে পাইথন ইনস্টল করতে হয় তোমার লোকাল মেশিনে, কেন আমরা পাইথন ইউজ করি, অ্যান্ড ভেরি ফান্ডামেন্টালস অ্যাবাউট পাইথন সিনট্যাক্সিস, ভেরিয়েবলস অ্যান্ড ডেটা টাইপস। সো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আজকের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেল টিএম লার্নিং স্পটকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পরের ভিডিও নোটিফিকেশান সবার প্রথমে পেতে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।